Now oxidation of organic compound. So today I discuss about tart butyl hydroperoxide. Okay, tart butyl hydroperoxide. Tart C4H9 OH. Okay. It is commercially available and easier to handle than hydrogen peroxide. Okay, so it is commercially available and also easier to handle than hydrogen peroxide. আমরা আগে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড নিয়ে পড়েছি, সেক্ষেত্রে কি হতো, ইপক্সিডেশন হতো। তো হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডকে হ্যান্ডেল করা আর টার্ট বিউটাল হাইড্রোপেরক্সাইডকে হ্যান্ডেল করা যদি আমি তুলনা করি, তাহলে দেখা যায় যে টার্ট বিউটাল হাইড্রোপেরক্সাইডকে হ্যান্ডেল করা অনেক বেশি সহজ দেন হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডকে হ্যান্ডেল করাচ্ছে। ঠিক আছে, টার্ট বিউটাল হাইড্রোপেরক্সাইডকে হ্যান্ডেল করা তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ, অনেক ইজি। ওকে, পেরক্সাইড সেটা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড হোক বা টার্ট বিউটাল হাইড্রোপেরক্সাইড হোক, পেরক্সাইড মানেই ইলেকট্রোফিলিক অক্সিজেন সে দিবে। ঠিক আছে, তো পেরক্সাইড আর সোর্স অফ অক্সিজেন। ওকে, সোর্স অফ অক্সিজেন, সোর্স অফ ইলেকট্রোফিলিক অক্সিজেন। And react with alkenes. ওকে, সো যখনই আমরা পেরক্সাইড জানবো, সেটা হাইড্রোজেন পেরক্সাইড হোক অর টার্ট বিউটাল হাইড্রোপেরক্সাইড হোক, সেটা মানেই বোঝায় দ্যাট ইজ ইট অলওয়েজ গিভ দ্য সোর্স অফ ইলেকট্রোফিলিক অক্সিজেন। ওকে, সো peroxide means nothing but that is must be the source of electrophilic oxygen and that should be react with alkene, and it must be most of the cases it must be produce epoxides. Okay, okay. Terminal alkenes which are difficult for পার অ্যাসিডস। আমরা পার অ্যাসিড পড়েছিলাম, সেই পার অ্যাসিড দিয়ে টার্মিনাল অ্যালকিনকে অক্সিডাইজ করা মডারেটলি ডিফিকাল্ট বলতে পারো। ঠিক আছে, টার্মিনাল অ্যালকিনস দ্যাট শুড বি অক্সিডাইজড বাই পার অ্যাসিড, দ্য প্রসেস ইজ ওভারঅল ডিফিকাল্ট, বাট দিস process is made easy by tart butyl hydroperoxide. Okay, but easy by tart butyl hydroperoxide. Okay, so terminal alkenes which are difficult for per acid but that should be easy to oxidize by tart butyl hydroperoxide. Okay, so first point is tart butyl hydroperoxide that should be commercially available and easier to handle than hydrogen peroxide. Okay, and peroxide meant what? That is, peroxide mean that is it is a source of electrophilic oxygen that should be given to the particular alkene. Okay, next one, terminal alkenes. Terminal alkenes, there must be no substitution can be there. Substitution can be there, but this is not the middle of the chain. This is always terminal position. Okay, so these terminal alkenes are difficult to oxidize by using per acid, but easy by using tart butyl hydroperoxide. Okay, তাহলে tart butyl hydroperoxide that should be commercially available, এটা আমি বললাম। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড থেকে ইজি ইউজ, অ্যান্ড পেরক্সাইড মানে কি, সেটা সোর্স অফ ইলেকট্রোফিলিক অক্সিজেন, অ্যান্ড দ্যাট শুড বি রিয়াক্ট উইথ অ্যালকিন।
আর টার্মিনাল অ্যালকিন যেগুলো কোনো চেনের মাঝখানে নেই, সেটা সবসময় সাইডে আছে, তো সেটা ডিফিকাল্ট অক্সিডেশন বাই পাইরাসেট, কিন্তু টারবিউটাইল হাইড্রোক্সাইড দিয়ে খুব সহজে ইজিলি অক্সিডাইজ হতে পারে। ওকে, নেক্সট। In presence of vanadium 5 plus or molybdenum 6 plus catalyst, that is may be used as vanadilyl, okay, or molybdenal acetyl acetate have been frequently used, okay, provides and excellent method. Okay, there should be molybdenum O3, MoO2 SC whole twice, are most effective. For the epoxidation of isolated or exocyclic double bonds and the vanadium catalyst for allylic alcohols. Okay, so in presence of vanadium 5 plus molybdenum 6 plus catalyst, vanadilyl or molybdenal acetyl acetate, they are used and provides an excellent method. ঠিক আছে, মনে রাখবে টারবিউটাইল হাইড্রোপেরক্সাইড তার সঙ্গে আমাদের যদি ভ্যানাডিয়াম 5 প্লাস থাকে, মলিবডিনাম 6 প্লাস থাকে, তাহলে সেই রিয়াকশনটা অনেক বেশি এফিশিয়েন্ট হয়। ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে ভ্যানাডিয়াম 5 প্লাস অ্যান্ড মলিবডিনাম 6 প্লাস ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করে। ঠিক আছে, অ্যান্ড সেক্ষেত্রে MoO3 অ্যান্ড MoO2 SCC whole twice are most efficient and most effective. ওকে, ফর দ্য ইপক্সিডেশন অফ আইসোলেটেড, মানে কোনো একটা সিঙ্গেল এমনি ডাবল বন্ড থাকলে সেটাকে বলে আইসোলেটেড ডাবল বন্ড, অর এক্সোসাইক্লিক যদি ডাবল বন্ড থাকে, কোনো রিংয়ের বাইরে যদি কোনো ডাবল বন্ড থাকে সেটাকে বলা হয় এক্সোসাইক্লিক ডাবল বন্ড যদি থাকে, সেক্ষেত্রে ভ্যানাডিয়াম ক্যাটালিস্ট আর ইউজড and also molybdenum O3 are also used, and molybdenum O3 SAC whole twice are also used. And মনে রাখতে হবে যদি অ্যালাইলিক অ্যালকোহল হয় সেক্ষেত্রে ভ্যানাডিয়াম ক্যাটালিস্ট ইজ বেস্ট। ওকে, তাহলে molybdenum O3 অ্যান্ড molybdenum O2 SAC whole twice এরা বেস্ট ফর কিসের জন্য? আইসোলেটেড ডাবল বন্ড আর এক্সোসাইক্লিক ডাবল বন্ডকে ইপক্সিডেশন করার জন্য বেস্ট আর মোস্ট এফিশিয়েন্ট। আর যদি অ্যালাইলিক অ্যালকোহলকে অক্সিডাইজ করতে চাও তো সেক্ষেত্রে ভ্যানাডিয়াম ক্যাটালিস্ট ইজ মোস্ট এফেক্টিভ। ওকে, সো in presence of vanadium 5 plus and molybdenum 6 plus catalyst, vanadilyl or molybdenal acetyl acetate are have been frequently used. That should be provide an excellent method. Okay, so they should be act as catalyst. They must be used to accelerate the rate, but they are unchanged during and after and beginning of the reaction. Okay, their role is only to accelerate the rate. Okay, and always remember when we have to make epoxidation of isolated or exocyclic double bond, on that case we can use MoO3 MoO2 SAC whole twice. And always remember for allylic alcohol we can use vanadium catalyst. Okay, next, দিস টারবিউটাইল হাইড্রোপেরক্সাইড কিন্তু অ্যালাইলিক অ্যালকোহলের ক্ষেত্রেও রিঅ্যাক্টিভ। ওকে,
So that should be reactive towards allylic alcohol also. Okay. Now we proceed some examples. First one. Sorry. CSC whole 7 CH double bond CH2. Okay. এটা হলো 1 ডেকিন। এক্ষেত্রে যদি tar butyl hydroperoxide with molybdenum CO whole 6 used হয়, and also 1,2-dichloroethane যদি ইউজ হয়, 1,2-dichloroethane যদি ইউজড হয়, and also রিপ্লাক্স যদি করি তাহলে কি তৈরি হবে? তাহলে হবে CH3 হবে, CH2 whole 7 হবে, CH2 হবে, এখানে ও, তাহলে এখানে কি তৈরি হবে? ইপক্সাইড তৈরি হবে। কি তৈরি হবে? ইপক্সাইড তৈরি হবে। ওকে, সো অ্যালকিন টু ইপক্সিডেশন ক্যান বি টেক পার্ট, ক্যান বি প্রডিউসড। ওকে, নেক্সট ওয়ান, ওই যে বললাম এবার অ্যালাইলিক অ্যালকোহল হলে কি হবে? অ্যালাইলিক অ্যালকোহল হলে কি হবে সেটা আমি দেখাচ্ছি। ওকে, নেক্সট, সাপোজ কম্পাউন্ড ইজ দিস, এখানে একটা ডাবল বন্ড আছে, এখানে একটা ডাবল বন্ড আছে, এখানে CH2OH আছে। ওকে, এখানে টার বিউটাইল হাইড্রোপেরক্সাইড আছে, অ্যান্ড ভিও AC হোল টুয়াইস আছে। ঠিক আছে, ক্যাটালাইটিক অ্যামাউন্ট, আর সঙ্গে বয়লিং বেঞ্জিন দ্যাট শুড বি বয়লিং। ওকে, অ্যান্ড রিপ্লাক্স করবে। অ্যান্ড আরেক দিকে দেখো, আরেকদিকে MCPB আছে, মেটাক্লোরো পার বেঞ্জোইক অ্যাসিড। তাহলে দেখো দুটোর ক্ষেত্রে দুরকম প্রোডাক্ট হবে। আমরা যখন টার বিউটাইল হাইড্রোপেরক্সাইড ইউজ করবো, সেট ইজ ভেরি মাচ reactive towards allylic alcohol. ওকে, তাহলে কি তৈরি হবে? তাহলে কি হবে? এখানে ডাবল বন্ড হবে, এখানে CH2OH হবে, আর এখানে হবে ইপক্সিডেশন হবে, আর এখানে দুটো বন্ড হবে। ওকে, এবার যদি MCPB ইউজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে? এবার লক্ষ্য করো, MCPB কিন্তু অ্যালাইলিক অ্যালকোহলের নিকটবর্তী যে ডাবল বন্ড তার সঙ্গে অতটা রিয়াক্টিভ হয় না। ঠিক আছে, তাহলে কি তৈরি হবে এক্ষেত্রে? 1 নম্বর, তার ভেরি মাচ রিয়াক্টিভ টুয়ার্ডস অ্যালাইলিক অ্যালকোহল। ওকে, আচ্ছা সরি, আমি এই জায়গাটা এই পয়েন্টটা আসবে না। অ্যালাইলিক অ্যালকোহল ডেফিনেটলি রিয়াক্টিভ হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে এটা তৈরি হবে না। সরি, কি করতেছি, তার এই ক্ষেত্রে প্রোডাক্টটা হবে এই যে আইসোলেটেড যেটা হবে সেটা কি হবে? ইপক্সিডেশন হবে, CH2OH যেটা আছে সেটা যা থাকার তাই থাকবে। কিন্তু যখন আমরা MCPB ইউজ করব তখন সেক্ষেত্রে কী তৈরি হবে? এটা ইপক্সাইড হবে, এখানে CH2OH হবে, আর এখানে ডাবল বন্ড হবে, এটা হবে। ঠিক আছে, এরকম তৈরি হবে। বোঝা গেল? একটার ক্ষেত্রে আইসোলেটেড দ্যাট ইজ মাস্ট বি টার বিউটাইল হাইড্রোপেরক্সাইড ইউজ করলে আমাদের কি হয়? আইসোলেটেডটা ইপক্সিডেশন হয়, কিন্তু MCPB করলে যেটা অ্যালাইলিক অ্যালকোহলের কাছাকাছি আছে সেটা হবে। ঠিক আছে, নেক্সট ওয়ান, tar butyl hydroperoxide, this should be the more stereo selective than par acids. ওকে, পার অ্যাসিড থেকে অনেক বেশি স্টিরিও সিলেক্টিভ হবে। ওকে, যেমন উদাহরণ দিচ্ছি, CH3
double bond C H, এখানে OH C4H9, এটা যদি টার বিউটাইল হাইড্রোপেরক্সাইড ইউজ করি NVO SAC হোল টুয়াইস ইউজ করি along with toluene 0 ডিগ্রি, কি তৈরি হবে H OH C4H9 CH3, এটা তৈরি হবে, ঠিক আছে। আর অলমোস্ট 99% 8th প্রোডাক্ট হবে। দ্যাটস ওয়াই tar butyl hydroperoxide is very much stereoselective. 99% over, that is over than 99%, 8th product is formed. So obviously this is stereoselective. Okay, but এটাকেই যদি MCPB ইউজ করি তাহলে কি তৈরি হবে, তাহলে হবে মিক্সচার অফ etho and theo compounds. ওকে, বোঝা গেল? তাহলে সেই জন্য বলা হচ্ছে টার বিউটাইল হাইড্রোপেরক্সাইড ইজ ভেরি মাচ স্টিরিওসিলেক্টিভ, বিকজ আমি যদি টার বিউটাইল হাইড্রোপেরক্সাইড দিই তাহলে এই একই সেম সাবস্টেন্স থেকে আমরা কী পাবো, গেট ওভার দেন 99% এইথ প্রোডাক্ট দ্যাট শুড বি গেট। ওকে, সো দিস অ্যালকিন থেকে, দ্যাট ইজ ফ্রম দিস অ্যালকিন উই get over than 99% এইথ প্রোডাক্ট by using tar butyl hydroperoxide. But when we use MCPBA, on that case mixture of etho and theo products are produced, so there is stereoselectivity is less for MCPBA. Okay, that should be clear. When we use tar butyl hydroperoxide, on that case we get greater than 99% etho product. Okay, but when we use MCPBA, on that case we found mixture of etho and theo products. So obviously for MCPBA the stereoselectivity is less. Okay, stereoselectivity কম হয়, ঠিক আছে। নেক্সট, the epoxidation of alkenes with hydroperoxide gives what? Racemic product. If we observe this alkene, they are also greater than 99% etho product is produced, obviously that. But if we generalize the things, most of the cases epoxidation of alkene must be produced racemic product. There must be plus and minus is there, almost similar proportion. Sometimes we get one product is better proportion than other. Okay, sometimes we get it. Okay, so that's why we can say in most cases we get the epoxidation product of alkenes racemic product. Racemic product মানে কি, S থাকুক R থাকুক অ্যান্ড অলসো D আর L থাকুক বা প্লাস মাইনাস থাকুক, সেটা ইকুয়াল অ্যামাউন্টে আছে। ওভারঅল অ্যাক্টিভিটি, অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি দ্যাট শুড বি 0. ওকে, বাট when we use chiral ligand, by using chiral ligand, chiral epoxide is formed. Okay, chiral epoxide is formed, and this epoxidation is termed as sharpless asymmetric epoxidation. Okay, so the epoxidation of alkenes with hydroperoxide gives racemic product in most of the cases, but by using chiral ligand, chiral epoxide is formed.
তো আলটিমেটলি দিস প্রসেস উই টার্মড অ্যাজ শার্পলেস অ্যাসিমেট্রিক ইপক্সিডেশন, যেখানে কি হয় when we use chiral ligand, ওকে, when we use chiral ligand. So যখনই chiral ligand হবে there should be chiral epoxide is formed, and this reaction we termed as Sharpness asymmetric epoxidation. Next one. Sharpness asymmetric epoxidation. Okay, so there should be we use first one tard butyl hydroperoxide. Okay, next one we have to use titanium O isopropyl whole 4. Okay, third one plus or minus date, that is date means diethyl tartrate, that should be exhibit as plus or minus. On depend on the plus and minus form we get to define products. যদি প্লাস হয় এক রকমের প্রোডাক্ট পাবো, যদি মাইনাস হয় আরেক রকমের প্রোডাক্ট পাবো। ওকে ওকে, তো দিস শুড বি দেয়ার। সো যদি আমি এখানে আঁকি, যদি এরকম ওরিয়েন্টেশন হয় যে এটা কিভাবে আছে, এটা আছে লোয়ার রাইটে আছে, লোয়ার রাইট। অ্যালকোহল যদি লোয়ার রাইট পজিশনে থাকে তাহলে মনে রাখবে এই বরাবর যদি অক্সিজেন আসে, কখন আসবে, যখন মাইনাস ডিইটি থাকবে। আর এটা হলো প্লাস ডিইটি হলে তাহলে এই বরাবর অক্সিজেন আসবে। ঠিক আছে, প্লাস ডিইটি হলে বিলো দ্য প্লেন, মাইনাস ডিইটি দ্যাট ইজ মাস্ট বি অ্যাবভ দ্য প্লেন when OH is at lower right. যদি লেফটে হয়, আপারে হয় তাহলে সেটা আলাদা, কিন্তু লোয়ার রাইট হিসাবে আমি ওরিয়েন্টেশন, যে কোনো কম্পাউন্ড যখন হবে ওরিয়েন্টেশনটা ওইভাবেই দেখে নেবে যে লোয়ার রাইটে আছে, তাহলে ওই রেসপেক্টে তাহলে কী হতে পারে। ওকে, নেক্সট ওইভাবে করে আমরা ইমাজিন করব যে লোয়ার রাইটে আছে অ্যালকোহল, তাহলে প্লাস ডিইটি হলে কোন দিক দিয়ে অক্সিজেন আসবে, মাইনাস ডিইটি হলে কোন দিক দিয়ে অক্সিজেন আসবে। ওকে, নেক্সট তাহলে উদাহরণ দিই। C9H19OH. Okay, tart butyl hydroperoxide and titanium O isopropyl whole 4 and D plus date. ওকে, কি তৈরি হবে, C9H19OH হবে, এরকম তৈরি হবে। হলো, এটা হলো অলমোস্ট 90% এনার্জিওমেরিক এক্সিস। ওকে, দিস ইজ নাও, এটাই যদি আমি সেম টার্ট butyl hydroperoxide and titanium O isopropyl whole 4 and minus ডিইটি যদি করি তাহলে সেক্ষেত্রে কী তৈরি হবে, OH C9H19 ও above the plane হবে। ওকে, that is almost 80 to 90% এনার্জিওমেরিক এক্সিস তৈরি হবে। ওকে, একটা প্লাস ডিইটি করে বিলো দ্য প্লেন পেলাম, একটা মাইনাস ডিইটি করে কি পেলাম, অ্যাবভ দ্য প্লেন। ওকে, নেক্সট CSC OH, এটার নাম কি,
জিরানিয়ল। ওকে, এখানে যদি টাট C4H9 টাট বিউটাইল হাইড্রোপেরক্সাইড, টাইটানিয়াম ও আইসোপ্রোপাইল হোল 4, মিথিলিন ক্লোরাইড -20°C and প্লাস DET তৈরি হলে কি হবে? কম্পাউন্ডটা হবে CSC বোঝা গেল? এটা তৈরি হবে যেহেতু CSC আছে, যেটা সবসময় মনে রাখবে অক্সিডেশন যখনই হবে, অক্সিডেশন মানে কি? রিমুভাল অফ ইলেকট্রন। রিমুভাল অফ ইলেকট্রন কোথায় হবে? রিমুভাল অফ ইলেকট্রন মোর ইলেকট্রন রিচ ডাবল বন্ডে হবে। যদি দুটো ডাবল বন্ড হয়, সবসময় মনে রাখবে যদি অক্সিডেশন হয়, অক্সিডেশন মানে রিমুভাল অফ ইলেকট্রন। তো যেখানে ইলেকট্রন বেশি সেখানেই তো ইলেকট্রন রিমুভ হওয়ার চান্স বেশি হয়, রাইট? তাহলে যেখানে ইলেকট্রন ডেনসিটি বেশি হবে সেখানে ইলেকট্রন কী হবে? রিমুভ হবে। তাহলে এখানে এই গ্রুপটা হলো মোর ইলেকট্রন ডেন্স, যেহেতু CSC আছে, তাই তো? মোর ইলেকট্রন ডেন্স। আবার সঙ্গে আবার অ্যালাইলিক অ্যালকোহল আছে, অ্যালাইলিক পজিশন অ্যালকোহল, মোর রিঅ্যাক্টিভ। দ্যাটস ওয়াই এই ডাবল বন্ডটা কী হচ্ছে? অক্সিডেশন হচ্ছে। যেহেতু অ্যালাইলিক পজিশনে OHও আছে, অ্যালাইলিক অ্যালকোহল আছে, তো রিঅ্যাক্টিভিটিও বেশি, দ্যাটস ওয়াই। ওকে, নেক্সট এবার হলো শার্পনেস অ্যাসিমেট্রিক অক্সিডেশন হলো। এবার নেক্সট আমরা জানবো সিলভার 1, সিলভার ওরিয়েন্টেড আমরা কিছু পড়ছিলাম, পেবোস্ট রিয়াকশান, উডওয়ার্ড রিয়াকশান। ওকে, এবার আমরা জানবো সিলভারে আরও দুটো রিয়েজেন্ট খুব ইউজ হয়, একটা হলো সিলভার 1 অক্সাইড AgO, আরেকটা হলো সিলভার 1 অক্সাইড। ঠিক আছে, একটা হলো সিলভার 1 অক্সাইড Ag2O, আরেকটা হলো সিলভার 2 অক্সাইড AgO। দুটোর মধ্যে খুব হালকা ডিফারেন্স আছে, একটা হলো সিলভার 1 অক্সাইড Ag2O, একটা সিলভার 2 অক্সাইড AgO। ওকে, সো নাও স্টার্ট। সিলভার 1 অক্সাইড, ওকে, Ag2O। ওকে, এর কাজ কি? এর কাজ হলো অ্যালডিহাইড থেকে করেসপন্ডিং অ্যাসিড তৈরি করবে। ঠিক আছে, অ্যালডিহাইড থেকে অ্যাসিড তৈরি হয়। এটার প্রিপারেশন কি? Ag2O is prepared by mixing a solution of AgNO3, okay, and excess of NaOH. So basically Ag2O that should be prepared by mixing of solution of AgNO3, that is silver nitrate, with excess of sodium hydroxide. যদি AgNO3 আর excess of NaOH সলিউশনকে যদি মিক্স করা হয় তো আলটিমেটলি প্রোডাক্ট কী তৈরি হয়? Ag2O, that is silver 1 oxide তৈরি হয়। ঠিক আছে, তো Ag2O that should be prepared by mixing a solution of AgNO3, that is silver nitrate, with excess of sodium hydroxide. So ultimately we get silver 1 oxide Ag2O. So now the example is that is CHO convert into corresponding acid. কিভাবে হয়? How this is prepared? We can come to this. Okay. CHO. So this is termed as 3. As this ring is thiophene, so by this naming we can say there is one aldehyde is present in 3 positions, so we can say 3-thianaldehyde. Okay, যেহেতু 3 পজিশনে CHO গ্রুপটা আছে, দ্যাটস ওয়াই আমি এটাকে বলতে পারি 3-thianaldehyde। Ag2O OH মাইনাস কি তৈরি হবে? COOH, এটাকে বলা হয় 3
cyanoic acid. তো করেসপন্ডিং কি তৈরি হবে, অ্যাসিড তৈরি হবে। ওকে, নেক্সট oxidation of the keto aldehyde to keto acid can be affected by Ag2O in excellent yield. No other oxidizing agent worked in this case. So oxidation of the ketoaldehyde to keto acid, okay, can be affected by Ag2O in excellent yield. So কোনো জায়গায় যদি keto group থাকে and ketoaldehyde group থাকে, keto group শোনা keto and aldehyde দুটোই যদি থাকে তো সেটা greatly affected by Ag2O, আর সেক্ষেত্রে খুব এক্সিলেন্টলি আমরা কী পাবো, অক্সিডাইজ প্রোডাক্ট পাবো, ওর ইলটা অনেক ভালো হবে, অনেক বেশি হবে, আর এক্ষেত্রে আর কোনো অক্সিডাইজিং এজেন্টের কোনো দরকার হবে না। কোনো কম্পাউন্ডে যদি কিটো গ্রুপ আর অ্যালডিহাইড গ্রুপ থাকে সেক্ষেত্রে অক্সিডাইজ করে যে প্রোডাক্টটা আমরা পাবো তার ইল্ড অনেক বেশি হবে ইফ আমরা যদি সিলভার অক্সাইড Ag2O ইউজ করি, ঠিক আছে। আর এর ক্ষেত্রে কোনো রকম আদার অক্সিডাইজিং এজেন্টের কোনো প্রয়োজন পড়ে না, ঠিক আছে। তো অক্সিডেশন অফ দ্য ketoaldehyde to keto acid can be affected by Ag2O in excellent yield. Excellent yield can be get when we perform ketoaldehyde to produce keto acid by using Ag2O. The yield will be excellent yield, okay, and there is no other oxidizing agent are required. Okay, so now we proceed some examples. This is CSIR double bond CSIR Ag2O OH minus CSIR and this CSIR converted into COOH CSIR and double bond. Okay, this is termed as keto acid. Okay, this is termed as keto acid. Next one, this is furfural, and that should be converted into furic acid. Okay, so furfural convert into furic acid. Okay, okay, next, যদি সাইক্লিক সিস্টেম হয় অ্যান্ড ডায়ল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে, সাপোজ 1,2-cyclohexane diol. If we use Ag2O, ethanol and also KOH, so ultimately it must be produced COOH, that should be adipic acid. Okay, that is almost 90% are produced. Okay, so 1,2-cyclohexane diol 2 we get adipic acid, and in 90% yield is much good. Okay, so by using Ag2O and along with ethanol and potassium hydroxide at about 25 degrees centigrade. Okay, okay, next we discuss about another reagent, another oxidant, that should be silver 2 oxide. Silver 2 oxide. This is AgO. Okay, the reagent is prepared by the oxidation of AgNO3
with potassium peroxysulfate. Okay, this is termed as potassium peroxysulfate in alcoholic medium. Thus, in aqueous solution of AgO, benzyl alcohol, oxidation give benzaldehyde. Okay, so the reagent is prepared by the oxidation of AgNO3 with potassium peroxide disulfate in alcoholic medium, and thus in aqueous solution of AgO, benzyl alcohol and oxidation give benzaldehyde. Reagent কিভাবে প্রিপেয়ার করব? That is must be a reagent prepared by oxidation of AgNO3 with potassium peroxide disulfate in alcoholic medium. কোনো alcoholic medium এ potassium peroxide disulfate that is K2S2O8 এর সঙ্গে AgNO3 যে অক্সিডেশন প্রসেসটা হয়, আলটিমেটলি আমরা পাই reagent silver oxide. Okay, by the oxidation of AgNO3 with potassium peroxide disulfate we get silver 2 oxide, that is AgO. Okay, that's why the aqueous solution of AgO, that is silver oxide, and benzyl alcohol on oxidation give the aqueous solution of silver 2 oxide, that is AgO, that help to produce benzyl alcohol to benzaldehyde. Okay, benzyl alcohol that should be converted to benzaldehyde in presence of silver 2 oxide. That's why. Okay, so the reaction is prepared by the oxidation of AgNO3 with potassium peroxide disulfate, that is K2S2O8 in alcoholic medium, and thus in aqueous solution of AgO, that is silver 2 oxide, benzyl alcohol on oxidation give ultimately benzaldehyde. Okay, next. CHO, cyclohexene aldehyde. Okay, এটা যদি AgO and NaCN যদি রিঅ্যাকশন হয় কি তৈরি হবে? Double bond and CHO convert into COOH, almost 97%. Okay, and এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ডাবল বন্ড আইসোমেরাইজ হবে না। আমরা জানি যদি ডাবল বন্ড আইসোমেরাইজ হতো তাহলে ধরো সি ডাবল বন্ড OH বলতে পারি না আইসোমেরাইজ হচ্ছে বা কিছু, এটা হয় না। এখানে কোনো রকম নো আইসোমেরাইজেশন অফ ডাবল বন্ড। ওকে, এক্ষেত্রে কোনো রকম আইসোমেরাইজেশন হবে না, ডাবল বন্ডে কোনো রকম আইসোমেরাইজেশন না হয়েই কী হবে, ডাইরেক্ট অ্যালডিহাইড টু অ্যাসিড তৈরি হবে বাই ইউজিং সিলভার 2 অক্সাইড। ওকে, সিলভার 2 অক্সাইড থেকে ডাইরেক্ট অ্যালডিহাইড টু অ্যাসিড ইজ প্রডিউস, নো ডাবল বন্ড আইসোমেরাইজেশন। যেমন আমরা ওপেন আওয়ার অক্সিডেশনে দেখছিলাম যে ডাবল বন্ড আইসোমেরাইজ করতো, যেমন এরকম একটা সিস্টেম যদি থাকতো OH, এটা আইসোমেরাইজ হয়ে এরকম তৈরি হতো, ঠিক আছে, এটা তৈরি হতো। এটা কার ক্ষেত্রে? ওপেন আওয়ার অক্সিডেশন। ওকে, ওপেন আওয়ার অক্সিডেশনের ক্ষেত্রে হতো, কিন্তু এটা এক্ষেত্রে হবে না। হবে না, ঠিক আছে। সো আলটিমেটলি এখন আমি শেষ করলাম। আজকে আমরা জানলাম টারবিউটাল হাইড্রোপেরক্সাইড। টারবিউটাল হাইড্রোপেরক্সাইড কি? This is easier to handle than hydrogen peroxide. Peroxide মানে কি? Peroxide is the source of electrophilic oxygen that should be give to the alkene. অ্যালকিনের মধ্যে ইলেকট্রোফিলিক অক্সিজেনকে ইনপুট করার কাজই হলো পেরক্সাইডের। ওকে, আর এবার ভ্যানাডিয়াম 5+, মলিবডিনাম 3+, এগুলো যদি থাকে তো তাদের কী হবে? ক্যাটালাইজ করে, রেটটা আরও ইনক্রিজ করে। ওকে, অ্যালকিন থেকে করসপন্ডিং ইপক্সাইড তৈরি হয়। যদি কোনো জায়গায় তোমার অ্যালাইলিক অ্যালকোহল থাকে অ্যান্ড আইসোলেটেড ডাবল বন্ড হয়, সিলেক্টিভলি কী হবে? অক্সিডাইজ হয়ে ইপক্সিডেশন তৈরি হবে। সেক্ষেত্রে আমি দুটো দেখিয়েছি, একটা হলো তোমার টারবিউটাল হাইড্রোপেরক্সাইড খেললে একরকম প্রোডাক্ট হয়, অ্যান্ড MCPBA খেললে
MCPBA করলে আরেকটা প্রোডাক্ট হয়, ঠিক আছে। অ্যান্ড তারপর আমরা দেখালাম যে তার বিউটার হাইড্রোপেরক্সাইড ইজ দ্য মাচ মোর স্টিরিওসিলেক্টিভ। স্টিরিওসিলেক্টিভিটি মানে কি, কোনো জায়গায় যদি রিয়াকশন হয়, রিয়াকশন করলে আমি যদি দুটো প্রোডাক্ট পাই, সেক্ষেত্রে যদি একটা প্রোডাক্ট মেজর ওভার দ্য আদার, সো উই ক্যান সে দিস ইজ সিলেক্টিভ, ওকে। এবার সেটা যদি দুটো স্টিরিও আইসোমার হয়, দেন উই ক্যান সে স্টিরিও সিলেক্টিভ। দুটো এনানসিওমার হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এনানসিও সিলেক্টিভ। যদি দুটো ডায়াস্টেরোমার হয় তাহলে আমরা বলবো ডায়াস্টেরো সিলেক্টিভ। এবার সিলেক্টিভিটি কখন হাই হয়, যখন যেটা মেজর হচ্ছে সেটা অনেক হিউজ অ্যামাউন্টে মেজর হচ্ছে। সাপোজ একটা হচ্ছে 99% তৈরি হচ্ছে, আর একটা 1% তৈরি হচ্ছে, তো সেটাকে বলবো দ্য প্রসেস ইজ মোর স্টিরিওসিলেক্টিভ, দ্য প্রসেস ইজ গুড স্টিরিওসিলেক্টিভ, ওকে। কিন্তু যদি একটা প্রসেসে 40% তৈরি হয় একটা প্রোডাক্ট, 60% তৈরি হয় একটা প্রোডাক্ট, তো দিস ইজ লেস স্টিরিওসিলেক্টিভ, ওকে। প্রথমটা মোর স্টিরিওসিলেক্টিভ অ্যান্ড সেকেন্ডেরটা লেস স্টিরিওসিলেক্টিভ। অন দ্য বেসিস আমি এটা ডিসক্রাইব করতে পারি। তো যখন টার বিউটার হাইড্রোপেরক্সাইড দিচ্ছি, তখন সেক্ষেত্রে অ্যালকিন থেকে আমি 99%-এরও ওভারে আমি এইথ প্রোডাক্ট পাচ্ছি, এইথ ইপক্সাইড পাচ্ছি, দ্যাট ইজ গ্রেটার দেন 99%। সো গ্রেটার দেন যদি 99% যদি এইথ প্রোডাক্ট হয়, তো থিও প্রোডাক্ট কত পয়েন্টে আসবে, দশমিকে আসবে। তার মানে স্টিরিওসিলেক্টিভিটি ইজ হিউজ, ওকে, একটা অনেক বেশি আরেকটার সাপেক্ষে। কিন্তু যদি MCPB মেটাক্লোরোপারবেঞ্জোইক অ্যাসিড ইউজ করি, তাহলে মিক্সচার অফ দুটো প্রোডাক্ট হবে, যেখানে স্টিরিওসিলেক্টিভিটি অনেক কম হয়, ঠিক আছে। এটা আমরা বললাম। এবার বলছে আমরা নর্মাল যদি টার বিউটার হাইড্রোপেরক্সাইড করি, তখন সেক্ষেত্রে আমরা নর্মালি কী পাই, রেসিমিক মিক্সচার পাই। রেসিমিক মিক্সচার মানে কি, ওভারঅল অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি দ্যাট শুড বি 0, নাল, ওকে। বাট হোয়েন the scientist Sharpness that should be input the chiral ligand, due to the presence of chiral ligand, the product, the epoxide is also be chiral, okay. And this reaction is termed as the famous reaction Sharpness asymmetric epoxidation, okay. There must be the reagents are tar butyl hydroperoxide, titanium O isopropyl whole 4, and plus or minus DET, that is diethyl tartarate, okay. And this should be not mesoform, this should be plus or minus, okay. And depend on the plus and minus, we get to different type of product, to different type of epoxide, that is one is above the plane, other is below the plane, okay. এবার নেক্সট উই প্রসেস সিলভার 1 অক্সাইড, সিলভার 2 অক্সাইড। সিলভার 1 অক্সাইড Ag2O, দ্যাট শুড বি কাজ কি, অ্যালডিহাইড থেকে অ্যাসিড তৈরি করে, ঠিক আছে। আর এটা সাধারণত কীভাবে তৈরি হয়, Ag2O দ্যাট শুড বি প্রিপেয়ার্ড বাই মিক্সিং এ সলিউশন অফ সিলভার নাইট্রেট অ্যান্ড এক্সেস অফ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ওকে। Then we produce silver 1 oxide, that is Ag2O. And kaj ki CHO, that should be converted into COOH. If any compound, there should be keto and aldehyde is there, so there must be CHO is selectively oxidized, and the yield is very much well, okay. But silver 2 oxide, that is must be AgO. AgO কিভাবে তৈরি হয়, that is also the oxidation of AgNO3 with not excess of NaOH. There should be, we use potassium peroxide disulfide, that is K2S2O8 in alcoholic medium. And due to this production of silver 2 oxide, this benzyl alcohol convert into the benzaldehyde, okay. So benzyl alcohol is oxidized, okay. And আমি বললামই silver oxide এরও সেম কাজ, CHO convert into COOH, aldehyde convert into acid, okay. There is no double bond isomerization, যেটা ওপেন আওয়ার অক্সিডেশনে হতো, ওকে। এটুকু পর্যন্ত বোঝা গেল। এরপরের দিন আমরা জানবো মিসচেলেনাস অক্সিজেন্স, ওকে।